Good afternoon. Good afternoon. Am I audible? Good afternoon. Good afternoon. Okay, we will start this redox reaction. Just I'll put one or two videos with respect to chemistry, and please do comment and let us know your reviews. Okay, in the first lecture, we have studied that introduction part. That means when we are going for what redox reactions, here we have to talk with respect to oxidation, reduction, redox reactions, then titration. Redox in the sense, am I audible? Okay, so here redox in the sense, redox in the sense, it is a reduction, combination of reduction plus oxidation. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ someone's loss is others profit, someone is losing and some other is what, gaining. So according to old concept of oxidation, old concept ಪ್ರಾಚೀನದ್ದು ಹಳೆಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓದಿದ್ವಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್, lesser in number. Understood? So then we talked with respect to electronegative element is what, added. When we are talking with respect to the oxidation, first thing is add oxygen, remove hydrogen, then add electronegative element, then electropositive elements are what, removed, then valency of the electropositive element is what, increasing, valencies are what, increasing. Then old concept of reduction is talking about what, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಡ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ರಿಮೂವ್ಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ರಿಮೂವ್ಡ್. ದೆನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ +2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. According to this, the old concept of oxidation and reduction, this is primarily based on what, gain or loss of oxygen. This is failed due to several reasons. ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಳೇದು ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. Why it failed? One, though it is not able to explain the reactions without oxygen. Another one is what, inadequate explanation of what, oxidation states. Then another one is what, failure to account for what, electron transfer. Here we are not going to talk with respect to what, electron transfer. Then inability to explain oxidation reduction reaction in what, non-aqueous solvent. It cannot explain the oxidation reduction reactions in what, non-aqueous solvents. So due to this limitations, we are going to use what, modern concept of what, oxidation. This modern concept of oxidation is based on what, electron gain or electron loss. ಅಂದ್ರೆ electron gain ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ electron ಈಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ, that is called as reduction. electron ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು oxidation. Neutral atom, here comes what, some sort of what things, that is neutral atom ಇದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? when a cation loses electron, ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ that is called as what? cation. A cation, if when the cation loses electron, then there is an increase in what ma? Positive charge. See, here I am having Sn2 plus. If it is going to lose an electron, that means if it is losing 2 electron, then the positive charge is what increases. Then in the anion case ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? anion ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರೋದು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದು. when an anion loses electron equal to its what ma? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಈಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೀರಾ ಇಯರ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ -2 ಇದೆ, 2 into O2 ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2 into -2 there is totally 4 electrons ಆಯ್ತು. If it is losing what? 4 electrons, then it is going to convert into what ma? Neutral atom. Next complex anions ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಸುಮಾರು ಇದೆ ಒಳಗಡೆ. This is called as complex anion. In complex anion, if it is going to lose electron, the negative charge is going for what? Decrease. Because positive alva, kotre positive ಆಗ್ತೀನಲ್ವಾ. Then molecule ಏನಾಗ್ತದೆ? when the molecule loses electron, when a molecule loses electron, it breaks into what ma? Constituent atoms. See, ಒಂದು molecule ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎರಡು ಒಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೆಪರೇಟ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೆಪರೇಟ್. Understood? Getting or not? I hope you are getting. See, that means very important point is like what? Positive charge increases and a negative charge decreases. That means oxidation ಅಲ್ಲಿ oxidation number ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಂದ. Understood? In oxidation reactions, the positive charge increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, negative charge decrease ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, oxidation number ಏನಾಗ್ತದೆ? increase ಆಗ್ತದೆ. Next ಬನ್ನಿ, modern concept of reduction. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಮಾಡರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಸಿ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ಈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ, when a neutral element or atom accepts the electron, it is taking a electron, then it is going to convert into an what ma? Anion. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಇದಕ್ಕೆ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂತು, that's why it is getting what ma? Negative charge over that element. ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿ, Mg ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ +2 ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಎರಡೂ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಮಾ? ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. Similarly, for cation, if it is accepting less electrons, ಅದೇನಾದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. Getting or not? Please put up your doubts or whatever the things in the comments. Okay. ಆನಯಾನ್ ಇದೆ, ಆನಯಾನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. When an anion, this is an anion because it is having what? A negative charge. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲಿ FeCN6 3 ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ FeCN6 ಪವರ್ -4 ಬಂತು. ಗೆಟಿಂಗ್ ನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, when a molecule accepts the electron it is called as what ma reduction reaction. ಸೀರಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ this will convert into what ma 2O2 minus. I2 ಗೆ 2 electrons ಹಾಕಿದ್ರೆ this will become what ma 2I minus. ಇಷ್ಟೇ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಏನ್ ಸಿಂಪಲ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. See, which is not true for oxidation 2021. This is Ames question. This is next comes limitations of mole concept. Whenever we are studying with respect to redox, it is automatically connected with the some basic concepts of chemistry. Ali ಕೆಲವೊಂದು points miss ಆದಾಗ we are going to study in what ma some basic in the redox reactions. See, ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ mole concept ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗಿವನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಕಂಡಿಡಿತೀವಿ, ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ನ ಕಂಡಿಡಿತೀವಿ, ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ನ ಕಂಡಿಡಿದ ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾವು ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ರಿಡಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. when they haven't given what chemical equation, then I cannot use mole concept for the mole quantitative analysis of a reaction. Understood? Then when we are having see mole concept go ivaga chemical equations illa, aವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಈ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೂ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಧ್ಯ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತಮ್ಮ, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸಿ ಓದುವ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದುವ, ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸಿ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿವಿಷನ್. ಸಿ ಮೋಲ್ ಇದೆ, ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಲ್ಗೂ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಮೋಲ್ಗೆ ನೀವು ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ 2 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು ಹೊಸದಾಗಿ ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂತ. ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನು ಮೋಲ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಂದ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೆಂಗೆ, ಆಸಿಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ, ಬೇಸಸ್ ಹೆಂಗೆ, ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, when we are talking with respect to the n factor with respect to the acids, with respect to what ma acids, n factor anta andre replaceable H plus ions. That means
See, here we will use a thing called basicity of an acid. We will use a thing called basicity of an acid. Maximum replaceable H plus ions. See, what is the property of an acid? Tendency to donate what? H plus ions. It's called as acid. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿರ್ತೀರಾ. Here n factor ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ replaceable H plus ions, number of H plus ions that got replaced in acid. ಅಂದ್ರೆ H plus ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಬರೋದು, H ಹೋಗೋದು. See, maximum replaceable H plus ions of an acid is nothing but basicity of an acid. Here you have to stress the word maximum. Suppose ನನಗೆ maximum replaceable H plus ions in an acid is 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ basicity maximum replaceable H plus ions, maximum replaceable H plus ions of an acid ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ basicity ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ವರ್ಡ್. ಅಂತಂದ್ರೆ basicity of an acid is what? 4. ಅಂದ್ರೆ n factor ಅಂತಂದ್ರೆ n factor ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, 4 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ H plus ions. ನನ್ನ ಹತ್ರ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕಳೆಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿಲಿ ನಾನು ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿನೂ H plus ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ H plus ions that can be replaced is 10 rupees. I can do the ಖರ್ಚು of what? 10 rupees. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಈ ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? 1 2 3 4 5 6 7 ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ n ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಬೇಕಿದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಳಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಳಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲ 3 ರೂಪಾಯಿ ಕಳಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲ 4 ರೂಪಾಯಿ ಕಳಿಬಹುದು, 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಳಿಬಹುದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ n ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 1 2 3 4. That means basicity is nothing but the maximum n factor of an acid. Basicity is nothing but what ma? Maximum n factor of an acid. Getting? See here, this is a acid, this is base. Acid jothe base react ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. See here, H is there. Here maximum H plus that can be replaced is what? 1. Sir, here maximum that can be replaced is 1. Here that got replaced. H ಜಾಗ H ನ ಎಷ್ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತು? 1 n ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ n is equal to what? 1. Here basicity is what? How many acid ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದೆ? 2. that is basicity ನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತು? 2 ಅಂತಂದ್ರೆ n ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ is how much? 2. then H2SO4 plus NaOH. H2SO4 ಅಲ್ಲಿ basicity 2, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತು? 1. that means n factor is what? 1. here H3PO4 plus NaOH, you will get NaH2PO4 plus H2O. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ basicity ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ 3, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್? 1. that means n is equal to what ma? 1. H3PO4 ಜೊತೆಗೆ NaOH ನಾನು ಹಾಕಿದ್ರೆ you will be having what? Na2HPO4 plus H2. See, current ಹೋಗಿದೆ, so you will not get to see my face. Okay, it's fine. Next H3PO4 ಇದೆ, NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ Na2HPO4 ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ H plus that can be replaced is what ma? 3. but here replaced is how much ma? 2. that means n is equal to what? n factor. H3PO4 ಇದೆ, NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ you will be left with Na3PO4 ಅಂದ್ರೆ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ basicity is 3, n factor is also what ma? 3 here. Understood na? Here basicity of H3PO4, what we have seen, basicity of H3PO4 is 3 here, but the n factor can be, it is 1 ಆಗ್ಬೋದು, 2 ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ 3 ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? basicity is the maximum n factor
of an acid, maximum n factor of an what ma acid. Next, here how the hydrogen got replaced, that is what we have seen. See, there are some special examples you need to keep it in mind. One is H3PO3. This is a orthophosphorus acid. Here in the orthophosphorus acid, here you are having hydrogen, here hydrogen OH. This is the structure of what ma orthophosphorus acid. Out of this, two hydrogens are acidic. The hydrogen which is connected to the central atom is not a acidic one. That means here water jothe react ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, here this hydrogen will be taken out with respect to water so that it will produce what H3O plus. That means ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳು replace ಆಗಬಹುದು. That's why the basicity is what ma 2 here. Next, H3PO2 ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ when you are talking with respect to H3PO2, this name is called as hypophosphorus acid. This is the structure of what hypophosphorus acid. The element of hydrogen, the hydrogen which is directly connected to what ma the central atom phosphorus, is not an acidic one. Here only one hydrogen is what ma acidic, which is connected to the oxygen. So when we are treated with water, this water will come and it will take this hydrogen and it will produce what H3O plus. That means the basicity is what 1. That means it is monobasic. Then when we are talking with respect to H3BO3, this is called as boric acid. This also having the basicity what 1. This is the structure of what boric acid. When you treat it with water, this boron is what ma electron deficient, so that it will accept an electron from the hydrogen. Oxygen is donating a lone pair. That's why oxygen will get what positive. Boron is accepting. That's why it is getting what negative. Then again, when it is treated with water along with this one hydrogen will be taken out, so it will produce H3O plus plus OH B OH OH OH. Right? That means one H3O plus came out. That means it is what monobasic. Only one hydrogen is replaced here. This is what yesterday we have seen. This is what yesterday's class was. So let us go for today's class. Let us go for today's class. What today's class is talking about? Here we are going to talk with respect to n factor calculations for an acid. What's that? N factor calculation for an acid. Sima, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು so called what ma ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು so called you are having one so called salt. Then when you are treated with what ma base, you are having, if the equivalent weight of KXHYC2O4 whole Z is E1 and E2, then find out the value of E1 and E2 in terms of what ma M. See, this is your KMNO4 is oxidizing agent. See, this is NaOH, this is E1. See here equivalent weight idella, equivalent weight na ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ molecular weight upon n factor. Equivalent weight ಆಯ್ತಾ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ E1, this will be written like molecular weight is M and number of hydrogen that got be replaced is what ma Y. See, yaking barde when it is reacting with the oxidizing agent, that time I don't know the equivalent weight, don't know. When it is reacting with what oxidizing agent,
But when it is acting with the NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ this must be what acid. ಇದಕ್ಕೇನು ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಸಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ KXHYC2O4 old Z ಅಂತ. Since here compound is reacting with what ma? Compound is reacting with what ma? Base. So it must be, when it is reacting with a base antandre, it must be what? An acid. ನಿಜ ತಾನೆ ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ so n factor will be acid ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, n factors ಏನಾಗ್ತದೆ, replaceable H plus ions. N factor will be nothing but what ma? Replaceable H plus ion. So it has, in this salt, it has, sorry, in this one, it has how many hydrogen? Y. That means here in this case, it has YH plus ions. So N factor is what ma? Y alva. In acid, number of H plus ions that getting replaced is called as what? N factor. Please write down. Please write down. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ನನ್ನ ಮುಖ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸೀಮಾ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಸಿಡ್. ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು E1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್, ನೋ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ಆಸಿಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ E1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್? ಆಸಿಡ್. ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ions going to be replaced. Yes, to number of hydrogens are going to be replaced here, 1 and this 2, total 3. That means you will be writing like what? M by 3, molecular weight upon 3. See, ಏನಂದ್ರೆ ಸೀರಾ, this is what the answer for this question. Here you are having number of replaceable hydrogen ions are what? 3. You should not calculate this waters. NH2O. You should not calculate that NH2O in the number of hydrogen ions that is going to be replaced. ಸಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ತದೆಮ್ಮ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ದ ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಬೆಸಿಸಿಟಿನಾ? ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ನಾ. ದೆನ್ ದ ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ HCl ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸಿ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ when HCl reacted with K2Cr2O7, which is an oxidizing agent, this will be acting like a reducing agent. So it will produce Cl2, chromium chloride, KCl plus water. 0. Sometimes HCl behaves like reducing agent.
Understood? I'll give the explanation for this one. Wait, see, in this case, when it is reacting, when it is acting like a reducing agent ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ n factor is not equal to 1. ಇಲ್ಲಿ n factor 3/7. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಓದುವ. That means n factor of HCl is always 1 is also false, because it is going to behave like, sometimes HCl is going to behave like what? Reducing agent. In this case, that means in this case HCl is a reducing agent. Avaga n factor is not equal to 1. It is equal to what? N factor is equal to 3/7. Yake anta munde odana. Have some patience. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ. The n factor of HCl is only 1 when it acts as an acid. When it is acting as an acid, that time the n factor, see, HCl ದು n factor 1 ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅವಾಗ HCl will be having what? 1. That means HCl ಇದೆ, HCl ಜೊತೆ NaOH ಇದೆ ಮಾ. This is base, this is your what? Acid. ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಿನಗೆ NaCl ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು HCl ಏನು ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ HCl ದು n ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Then in the above reaction, that means in this reaction, in the above reaction, please write down in detail. Why I am giving the in detail notes? In the sense you should get each and everything here itself. In the above reaction, the n factor of HCl is going to be 1. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದು? K2Cr2O7 ಜೊತೆಗೆ HCl ನ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು K2Cr2O7 ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ KCl, CrCl3, Cl2, your 0 plus what ma water. Current came. Abba, sorry, ನಿಜ ಅಂತ. Understood? So in this case, what happens? See, here n factor of HCl is not 1. As it is behaving like what ma? Reducing agent. RA anta andre reducing agent. In this case, the n factor of HCl is 3/7 here. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಓದೋಣ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ ಲೇಟರ್. Got it? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ HCl ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ n ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1 ಇರಲ್ಲ. 1 ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ n ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1 ಬರಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು.
ಸಿ ನಾನೇನು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾ, ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅಪ್ರೋಚ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ನನಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್, ರೈಟ್? Now comes acid ಮುಗೀತು. Now comes n factor for base. What? n factor calculation for what ma? Base ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಏನು ಅಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗತ್ತೆ? OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ replaceable OH minus ions, that is hydroxyl ions, or you can also say acceptable H plus ions. OH minus hodre H plus na tagota ide. See, here we will use the term called acidity for base. N factor for base we will use acidity. For acid we will use what? Basicity. Aita? Sima. NaO. Some sort of problem is happening. No problem. Connected. Next, AlOH thrice aluminium hydroxide. Here number of OH that can be replaced, that is called as acidity. N factor, we will write N factor here. Here we will write acidity. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು OH ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಒಂದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು 1 ಅಸಿಡಿಟಿ, N ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ OH that can be replaced is what? 2. That means maximum number of OH that can be replaced is called as acidity. That is 2 here. N ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು? 1 ಆರ್ ಆಗ್ಬೋದು, 2 ಆರ್ ಆಗ್ಬೋದು. AlOH ಥ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಂತಂದ್ರೆ N ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ 1 2 3. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? See, there is a reaction. This is what? Acid. This is acid ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು? ಬೇಸ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಿ? ಸಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು? ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? N ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ acceptable H plus ions or replaceable OH minus ions. ಇಲ್ಲಿ OH ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ H plus ion ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ N is going to be what? 1. Na2CO3 is there. Na2CO3, this is going to be your base, this is your acid. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ತು ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ? 2 ನ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ N ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? 2. NaHCO3 plus HCl, this is acid. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಈ Na ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂದು ಏನಾಯ್ತು? ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ N is equal to what ma? 1. This is your base.
Getting what I'm saying? See, nenne ಮಾಡಿದ video miss ಆಗಿ delete ಆಗಿದೆ, so we will start again today, no issues. Any doubts? Okay. Now comes, see, ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಂತ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮೋಲ್ಸ್ಗೆ ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗಿವನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಜೊತೆ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟನ್ನ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆನ್ ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಇದು ಈಗ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬೇಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಏನೇನೋ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಅಂತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಅಂತೆ, NaCl ಅಂತೆ, ಏನೇನೋ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಸುಮಾರಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ರಾ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಒನ್ಸ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. See, the oxidation state of an atom can be defined as the hypothetical charge. Hypothetical anta andra imaginary charge. What is that? Imaginary charge. Imagine ಮಾಡ್ಕಂತೀನಲ್ವಾ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಅಂಬಾನಿ ಆದ್ರೆ, ಅದೇ ತರ here hypothetical charge, imaginary charge that would be held by that particular atom if all of its bonds to other atoms were completely ionic in nature. See, whenever two other atoms antandre one atom do bond is making with other atoms were completely ionic in nature. We will see what is that. Hangandre enu ಇಷ್ಟುದ್ದ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ we will just understand that. See, ವಾಟರ್ ಇದೆಯಾ? ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಸರಿ ಆಯ್ತು. ನೀರಿದೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಯಾನಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇವೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು? ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತು. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅವಾಗ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು +1, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? -1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? +1, ದಿಸ್ ಇಸ್ -1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? -2ನ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸಿ, ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ರೈಟಾ?
ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ H2O, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೂ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ದ ಚಾರ್ಜಸ್, ದ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಓವರ್ ಅನ್ ಆಟಮ್. ಇವಾಗ ಓದಿ ವಾಟ್ ದೇ ಸೆಡ್. ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಗೆ ಏನಂತ +1 -1 ಅಂತ, 2 ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ +2 -2 ಅಂತ, 3 ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ +3 -3 ಅಂತ. that would be held by that atom if all of its bonds to other atoms were completely ionic in nature. See, these two bonds are what ma ionic in nature. This bond is what ma ionic in nature. This bond is what ma ionic in nature. This is positive, this is negative. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ರೋ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? H2SO4 ಅಂತ ಬಂದಾಗ H2SO4 ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು? ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಲ್ಫರ್, this is oxygen, this is hydrogen, this is double bond O, then it is what ma H. ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ -1, ದಿಸ್ ಇಸ್ +1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲ್ಫರ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಾನ್ ಯುವರ್ ಸಲ್ಫರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ -1, ಇದಕ್ಕೆ +1. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ -2, ಇಲ್ಲಿಗೆ +2. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಎರಡು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -2 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ +2. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ -1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ +1. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ದಾನ್ ಯುವರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ +1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ -1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸಿ, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ದು ಟೋಟಲ್ -2, ಇದರದು -2, ಸಲ್ಫರ್ದೇನು +2 +2 +1 +1 ಅಂತಂದ್ರೆ +6. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ -1 -1 -2, ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ +1, this hydrogen is +1, this oxygen is what ma -2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಟೋಟಲ್ ನಾನು ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಆಟಮ್ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಕಂದ, +6 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್. ಸಿ, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು -2 ಇದೆ, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು -2 ಇದೆ, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು -2 ಇದೆ, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು -2 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಗಳದೇನಿದೆ -2 ಇದೆಯಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ -2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಹ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇದೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು +1 ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ hydrogen atom is equal to +1. Getting? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ +11 +1, that means you have a lot of time. If you are in +2, you have to do it in a very fast mode. If you are +3, you have to complete the syllabus properly by the time of February or March. Next, H2SO4 ಆಯ್ತಾ?
Next, let us go for MnO4. MnO4 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, Mn double bond O, double bond O, double bond O, and you are having O minus. ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ 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 ಬಾಂಡ್, ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೊಡಿರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ -2, ದಿಸ್ ಇಸ್ +2. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್. ಈ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ -2, ದಿಸ್ ಇಸ್ +2. ಈ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, -2 +2. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಇಲ್ಲೇನು -1 ಚಾರ್ಜ್ +1 ಚಾರ್ಜ್, ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ. So total charge of oxygen becomes what? -2. Right? So from here what I can say, what I can say, oxidation state of manganese atom is equal to what, +1, +2, +2, +4, +6 and +7. Then oxidation state of all oxygen atoms, ಎಲ್ಲ oxygen atoms to same ಇದೆಯಾ, that is -2. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ -2, ಇಲ್ಲಿ -2, ಇಲ್ಲಿ -2, ಇಲ್ಲಿ -2, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ -2. got it, ma? Okay, fine. Let us go for next one, that is ClO4 minus. ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಅಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O, ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ O minus. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ClO4 minus. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾನ್ ಬರೀತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮೊದಲೇ. ಸೀಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ -2, ದಿಸ್ ಇಸ್ +2, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ -1, ದಿಸ್ ಇಸ್ +1. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ, fluorine. Then here double bond is there, this is -2 +2, this is -2 +2. Right? That means what I can say here, on this oxygen atom total charge becomes what, -2. So from here what I can say, oxidation state of chlorine ಏನಾಗ್ತದೆ, 2 2 6 6 + 1 7 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ +7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿದೆ, -2 -2 -2 ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬನ್ನಿ, NO2 ಮೈನಸ್. ಏನಪ್ಪ, NO2 ಮೈನಸ್. ಈ NO2 ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. N ಬರೀರಿ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಬರೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಬರೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಾ, ಎಸ್, you are having minus. See, in inorganic part we will study it. Inorganic chemical bonding alli why we write like this and all, we will study that. See, double bond ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ -2, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ +2. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ -1, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ +1. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ -2, ಇಲ್ಲಿ -2, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ +3. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಬರೀಬಹುದು ಕಂದ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಬರೀಬಹುದು ಕಂದ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದಪ್ಪ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದಪ್ಪ, +3. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದಪ್ಪ, -.
ಒಪ್ಕೋತೀರಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ? Okay. Next structure, K2Cr2O4. Chromium the oxidation state, potassium the oxidation state, oxygen the oxidation state. ಸೀರಾ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. I should not cut. If I am following some other teachers, that means I need to follow them properly. If you want to follow me, that means if you want to get success from anybody, you have to follow them properly, any of the teacher. That means I respect my teachers a lot. My teachers never, even a single thing, they are not going to make a cut short. They go in detail. There is no shortcut. Please remember this. There is no shortcut for any of the exams. Any of the exam, there is no shortcut. If you practice these things, you will get that. So practice notes properly. Then solve any of the PYQs, and then solve any of the MCQs. You will get solved. Okay, let's move to this K2Cr2O4. K2Cr2O4 ಗೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, this is a chromium, this is double bond O, this is O, it is connected to K, this is also connected to K. Aita? See, they made bond by sharing the electrons. Understood? Here if I cut two bonds, you will be getting -2, this is +2. When you cut this, -2 +2. When you cut this, -1 +1. When you cut this, +1 -1. When you are cutting the bond between O and K, this is positive, this is negative, this is positive, this is negative. From here I can say oxidation state of chromium atom is what? +2 +2 +1 +1, that is +6. Oxidation state of all oxygen atom ಎಷ್ಟಾಗ್ತದಪ್ಪ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ -2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -2 ಇದೆ. That means it is what ma? -2. Next, oxidation state of all potassium atom, that is +1 and +1, that is +1 only. Next, when you go for what ma? CCl4. How you will write the CCl4 structure? C ಇದೆ, Cl ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು Cl, ಇಲ್ಲೊಂದು Cl. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರಿತೀವಿ ಸರ್, ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಾಂಡ್ಸ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಈ ಬಾಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ದೆನ್ ಕಾರ್ಬನ್. It is -1, this is +1, -1, +1, -1, +1, -1, +1. So here oxidation state of carbon atom comes out to be what ma? +4. Then oxidation state of all chlorine atom is what ma? -1. Got it? Important with respect to NEET. Please write down.
See, if you want notes, you please put a comment. You write it. I am not going to share this. You write it. Now comes the compounds having peroxy linkage. Peroxy anta andre ಎರಡು oxygen atomಗಳು bind ಆಗಿರೋದು. Peroxy linkage anta andre, when we are talking with respect to the peroxy linkage, see, hydrogen, oxygen, oxygen, again hydrogen anta andre ಈ oxygen ಮತ್ತೆ oxygen ಮಧ್ಯ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, this linkage is called as what ma? Peroxy linkage. ಅಥವಾ any atom O O A, this is also having what ma? Peroxy linkage. See, when they binded with the same atom, electronegativity is same. That's why we cannot distribute the so-called your what ma? Charges over that. No charges. So when you break down this 0 and 0, but when you break down this is plus 1, this is minus 1, this is plus 1, this is what ma? Minus 1. So you will get oxygen as minus 1 and minus 1. See, here also like plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 when you break. That's why oxygen in the peroxy linkage you will get what? Minus 1 minus 1. See, H2O2 compounds which are having peroxy linkage, that means OO linkage of oxygen and oxygen. See, H2O2 anta andre H O O and it is H. Aita, break ಮಾಡಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ you will get what ma? This is plus 1 minus 1. oxygen ಆದಾಗ 0 and 0, ಮತ್ತೆ oxygen and hydrogen ಹೊಡೆದಾಗ this is plus 1, this is minus 1. ಅಂದ್ರೆ oxidation state of both hydrogen atoms is what ma? Hydrogen atom do oxidation state in kanda illi plus 1. Next, oxidation state of both oxygen atom ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? minus 1, that is minus 1. See, you may get the confusion of why the sir is teaching all 3 subjects, because I literally like studying subjects and I wanted to teach. That's it. And I don't have money to buy the teachers so that I can give the salary for them. Instead of that, I only studying and I only teaching. I hope you got the answer also. Okay, we will go for CrO5. See, chromium, double bond O, this is O, this is O, this is O, this is O. This is called as butterfly structure. Very important, butterfly structure. CrO5 is a butterfly structure. Aita? And for this one ಈಗ ನೋಡಿ, chromium double bond O ಇದೆ ಆಯ್ತಾ, this is minus 2, this is plus 2. chromium ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಹೊಡೆದ್ರೆ this is more electronegative, minus 1 plus 1 ಆಯ್ತಾ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎರಡು ಸೇಮ್, ಸೊ
state is what? 0. ಮತ್ತೆ oxidation number. Here bond na break ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ this is -1, this is +1, this is -1 +1, oxygen ಮಧ್ಯ 0 0, oxygen chromium ಮಧ್ಯ this is -1, this is +1. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ oxidation state of chromium atom ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ? +1 +2 +1 +1. total it is no, somewhere I did some mistake. -2 +2, okay, +3 it is. Here it is what? +3. Total it is what ma? +6. This is +6. Then oxidation state of double bonded oxygen atom, that is -2. Oxidation state of rest all oxygen atom, that means which is not having what? A double bond ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? -1. This structure name is also called as butterfly structure, CrO5. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀಟಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ, KCETಯಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ, JEEಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇವನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ H2SO5. ಇದರ ಹೆಸರು ಕ್ಯಾರೋಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಬರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಬರಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ 2-3 ಸಲ ಬರೆದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ? ಎಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OH ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ O ಇನ್ನೊಂದು H. ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ O5 ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ದನ್ ಸಲ್ಫರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ -2, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ +2. ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಫರ್ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ -1, ದಿಸ್ ಇಸ್ +1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಡುವೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇದು 0, ಇದು 0. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಡುವೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ? -1, ದಿಸ್ ಇಸ್ +1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ -2, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ? +2. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ -1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ? +1. ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಡುವೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ? -1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ? +1 ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ -2, ಇಲ್ಲಿ -2, ಇದು -1 -1, ದಿಸ್ ಇಸ್ +1. ಇದು ಸಲ್ಫರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಸಲ್ಫರ್ +2 +2, that is 4 5, and this is what ma? +6. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ? ಸಿ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಭಯ ಬೀಳ್ಬೇಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. oxidation state of sulfur atom, oxidation state of what ma? Sulfur atom is what ma? +6. Next, oxidation state of both hydrogen atom, hydrogen +1, this is also +1, both hydrogen atom.
This is +1. Next, oxidation state of 3 oxygen atoms. 3 oxygen atoms. That is going to be what? -2. Then oxidation state of 2 oxygen atoms. Idu matte idu. That is your what? -1. Getting? ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಒಂದು 4-5 ಸಲ ಬರೆದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸಿ H2S2O8 ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ಸ್ ಆಸಿಡ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. So we are not going to leave a single point with respect to any of the PCB subject. With respect to PCB, we are not even going to miss a single point. ಏನಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಎ ಲಾಟ್. H2S2O8 ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈಯ ಮುಗಿತೀನಿ, ನೀವು ಹೆದರ್ಕಬೇಡಿ. ಅದಾಯ್ತಾ? ನಿಮ್ನ ಕೈಯ ಮುಗಿತೀನಿ ನಾನು, ಹೆದರ್ಕಬೇಡಿ. ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಮಾರ್ಷಲ್ಸ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ. H2S2O8. S double bond O, double bond O, OH. This is OS, double bond O, double bond OH. H ಎಷ್ಟಿದ್ದು? 2 ಇದ್ದ ನೋಡಿ, 2 ಇದೆ. S ಎಷ್ಟಿದ್ದು? 2 ಇದ್ದ ನೋಡಿ, 2 ಇದೆ. O 8 ಇದ್ದ ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ದ್ವಿ. ಸಿ, ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಡುವೆ ಓಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ +1, ದಿಸ್ ಇಸ್ -1. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಫರ್ ಮಧ್ಯ ಓಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ -1, ದಿಸ್ ಇಸ್ +1. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ -2 +2. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಿಲ್ಲಿ -2 +2. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿ -1 +1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಹೊಡೆದ್ರೆ 0 0. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಹೊಡೆದ್ರೆ -1 +1. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಹೊಡೆದ್ರೆ -2 +2. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಹೊಡೆದ್ರೆ -2 +2. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಹೊಡೆದ್ರೆ -1 +1. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಹೊಡೆದ್ರೆ +1 -1. ಹೌದಪ್ಪ? ಹೌದಾನೆ? ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ oxidation state of both sulfur atom? Oxidation state of both sulfur atom. ಎಷ್ಟು plus sulfur atom I am asking. +1 +1 +2 +2 +1 +2 +1 +2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟೋಟಲು? ದಟ್ ಈಸ್ +6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ oxidation state of, I can say, both hydrogen atoms. ಎಷ್ಟು? ಇವೆರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? +1 +1, that is +1. Then oxidation state of, how many oxygens are having -2? 1 2 3 4 5 6. Oxidation state of 6 oxygen atoms is having what ma? -2. Then oxidation state of 2 oxygen atoms are having what ma? This is -1, this is -1.
that is -1. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಇನ್ನ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ? 1 hour ಅಷ್ಟೇನಾ ಆಗಿದ್ದು? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್. There are some special cases, special cases or special examples. C3O2, that is called as carbon suboxide. See, I'll write in 1 pages. Okay, I will write in 1 pages. Carbon suboxide. Carbon suboxide structure ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್, 3 ಕಾರ್ಬನ್ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಯ್ತಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ -2 ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಇಲ್ಲಿ +2. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡಿರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯ 0 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯ 0 0. ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಧ್ಯ -2 +2. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೋತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಎಷ್ಟಿದೆ? -2. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಒಂದಕ್ಕೆ +2 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 0 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು +2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ oxidation state of carbon which is in the middle of other 2 carbons ಅಂತಂದ್ರೆ 0. ಇನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ +2 +2. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ದು ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ, ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಆವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಮೂರಕ್ಕೂ ಆವರೇಜ್ ನಾನು ತೆಗೆದ್ರೆ, ಮೂರಕ್ಕೂ ಅವರೇಜ್ ನಾನು ತೆಗೆದ್ರೆ, the average oxidation state of carbon is +2 +0 +2 divided by 3. ಅವರೇಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ. This is equal to what? +4/3. This is the average oxidation state of the carbon. ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ +4/3 +4/3 +4/3 ಆ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಬ್ರೋಮೋ ಆಕ್ಟಾ ಆಕ್ಸೈಡ್, Br3O8. ಇದರದು ನೀಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜೆಇಯಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಾ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Br3O8 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ನೀಟಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ Br, ದಿಸ್ ಇಸ್ Br, ದಿಸ್ ಇಸ್ Br. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ, 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 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ. 8 ಇದ್ದ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3, ಇಲ್ಲಿ 2, ಇಲ್ಲಿ 3, 8. ಇವಾಗ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬೇಕಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೊಡಿರಿ, -2 +2, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡಿರಿ -2 +2, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡಿರಿ -2 +2, ಇದೊಂದು ಹೊಡಿರಿ. Br ಮಧ್ಯ 0 0, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡಿರಿ -2 +2, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡಿರಿ -2 +2, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಡಿರಿ 0 0,
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ -2 + 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ -2 + 2, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ -2 + 2. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 3 ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಟಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಬ್ರೋಮಿಂದೆಷ್ಟು? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಹಂಗೆ. ಈ ಬ್ರೋಮಿಂದ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಟೋಟಲು +6. ಈ ಬ್ರೋಮಿಂದ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಟೋಟಲು +4. ಈ ಬ್ರೋಮಿಂದ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ +6. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ +6 +4 +6 respectively. Then oxidation state of all the oxygen atoms ಏನು ಬರ್ತದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? -2. Then what might be the average oxidation state of bromine? ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. The average oxidation state of bromine is equal to +6 +4 +6 divided by 3. That is +16/3. Got it, ma? Next, another one is tetrathionate ion. What is that? Tetrathionate ion. Tetrathionate ion structure ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ? Yes, double bond O, single bond O, sulfur, double bond O, O minus. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್. This is already present. 2 minus ಅಲ್ವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ -1 +1 -2 +2 -2 +2 ಕಟ್ ಮಾಡಿ 0 0 0 0 here 0 0 -2 +2 -2 +2 here already -1 is there. We'll get -1 +1. So come here. Oxidation state of sulfur atoms. Illi 5, illi 0, illi 0, illi 5, illi ಎಷ್ಟು? -2. That is oxygen it is. That means 5, 0, 0, 5 +5 +5. Next, oxidation state of all oxygen atom. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? -2. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಅವರೇಜ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಅವರೇಜ್ +5 +0
plus 0 plus 5 divided by 4, that is plus 5 by 2. See, average anta andaga it can't be what? Individual. Remember this one. ಒಂದಾಗ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಟ್ಟೊಂದೇ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, to get individual you have to draw structure. ಅಬ್ಬೋ ಸುಸ್ತಾಯ್ತು. ಸುಸ್ತಾಯ್ತಾ? ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ. ಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಏನು? The difference in the oxidation states of two types of sulfur atoms in Na2H4O6 is how much? They are asking difference. Difference anta andre, remember ma, difference anta andre highest value minus lowest value. ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಮ್ಮಿನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Na2H4O6 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ S ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O, S ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O, O Na, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ O Na. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. +1 -1, this is -1 +1, -2 +2, -2 +2, cut it. 0 0, this is 0 0, -2 +2, -2 +2, this is -1 +1, this is again +1 -1. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಲ್ಫರ್ ಆಟಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? 5. ಈ ಸಲ್ಫರ್ ಆಟಮ್ದು 0, ಈ ಸಲ್ಫರ್ ಆಟಮ್ದೇನು S4 ಅಲ್ವಾ? ಸಾರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬರಿಬೇಕು, ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು. ಇನ್ನೊಂದು S ಬರಬೇಕು ಮಧ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸೋಣ, ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯುವಾಗ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು S ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು ಕತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಹೊಡೆದಾಗ 0 0, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಇಲ್ಲೂ 0 ಇಲ್ಲೂ 0. ಆಯ್ತಾ? ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲಿ 2, ಇದು +5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 0 ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಲ್ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಸಲ್ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? +2 +2 +1, ದಟ್ ಈಸ್ +5 ಇದೆ. ಹೌದಾ? 5 0 0 and 5. So here exist two types of oxidation state of sulfur, that is +5 and 0. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಮ್ಮ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ? ಎರಡು ತರ, ಒಂದು +5, ಇನ್ನೊಂದು 0. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ? 5. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So that means in the above method of finding oxidation state,
in the above method of finding oxidation state in a given compound can be useful only when we have an idea of the structure of the compound. ಸಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ನೀವೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರಿಬೇಕಾ ಅಂತ. ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರಿಬೇಕಾ? ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ಕೇಳಿ. ವಿತೌಟ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ರೂಲ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಏನದು? ಫಸ್ಟು ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಗೆ, fluorine is considered as the most electronegative element. It is a most electronegative element. It always has oxidation number equal to what? -1. Always. In every compound, in all its compound. In case of F2, in the free state, it has what? 0 oxidation state. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ MO2 ಲೈಕ್ ದಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ -2. ಪ್ಯಾರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, O ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, you will be having -1 charge. That means oxidation state. Superoxide ಆದಾಗ, superoxide ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ KO2 etc. will be having the charge -1/2. In ozonoid ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ O3, you will be having -1/3. In O2F2 and OF2, in O2F2 and OF2, you will be having +1, +2 respectively. In oxygen molecules, you will be having what? Oxygen molecules ಅಂತಂದ್ರೆ OO ಮಧ್ಯ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this is 0, total it is what? 0. O2F2 ಮತ್ತೆ OF2 ಹೆಂಗಾಯ್ತದು ಅಂತ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ, see, oxygen, fluorine is the most electronegative element than your oxygen. That means fluorine is always having what? -1. That means O2F2 anta andre here 2 times x plus of 2 of -1 is equal to 0. So it will be equal to what? This is -2. Thus x is going to be what? +1. Oxygen. Next, this OF2 anta andre x -2 is equal to 0. X comes out to be what? +2. ಈ ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಇಲ್ಲಿ KO3 ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇದೆ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇಸ್ ಅ metal, electropositive metal, that will be having what? +1 oxidation state. +1 plus of 3 times of x is equal to 0. So x comes out to be -1/3. In this case, KO2 superoxide, +1 state of potassium plus of 2 into x, that is equal to 0. X comes out to be -1/2. Getting ra? Getting? H2O2, hydrogen 2 plus of 2x is equal to 0. That means x comes out to be what? -1. But in general, oxygen atom is having what? -2 oxidation state. Next, hydrogen atoms ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? In general, hydrogen atoms as general ಆಗಿ hydrogen atom is having what? Oxidation state which is equal to +1. Metallic hydrides ಇದ್ರೆ, ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ it is having what? -1, because metals are having what? +1. Hydrogen ಇದ್ದಾಗ, hydrogen and hydrogen ಇದ್ದಾಗ you will be having what? 0 oxidation state.
ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ in halogen atoms chlorine, bromine, iodine, these are having the oxidation number -1. When halogen is attached with more electronegative element, then it will show what? Positive oxidation state. When the halogen is binded with what? More electronegative element. That means KClO3 ida KClO3 ಅಲ್ಲಿ KClO3 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ K ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ I will take what? X plus, this is electronegative -1 plus of 3 into -2, that is equal to 0. X comes out to be what, ma? -2, this will be +1, that will be like equal to +5. HiO3 I comes out to be like +5. In KBRO3 allu kuda this will be like +5. HClO4, in that case chlorine, sorry, halogen alva. This is X plus of 4 minus 2 plus 1, this is equal to 0, that will be equal to X comes out to be what, ma? Plus. See, halogens. Got it? Next, metals iddaga alkali metals. Lina, Karina, Rapse, Faryad. That means lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. In that case, alkali metals are showing what? +1 oxidation state. Alkali earth metals anta andre beta, mange, car, scooter, baparaji. That is beryllium, magnesium, calcium, strontium are having what? +2 oxidation state. Aluminium is always having what? +3 oxidation number. Oxidation number of an element in free state antandre free state or in the allotropic forms is always 0. That means S8, O2, hydrogen, P4, Cl2. In this state, it is having what? 0 oxidation state. Sum of the charges of the elements in a molecule should be equal to what, ma? When we are finding it, sum of the charges of the element in a molecule is what, ma? We will see. Very important. We will solve this one. Charges of the elements they are saying. Charges of the elements in a molecule. We will see what is that. Then sum of the charges of all elements in an ion is equal to the charge on that particular ion. This is also important. See, H2SO4 ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ +1. How many hydrogens are there? 2 hydrogens. Consider X, S as X, you don't know. This is 4 minus 2. That means this rule, sum of charges of the elements in a molecule should be equal to what, ma? 0 to find out what? Oxidation state. That is equal to 0. So you will get X is equal to n barata ninge -8 plus 2, that is -6, that is +6. KMNO4 ಅಲ್ಲಿ M ಎಂದು ನೀನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ X, potassium, metal, that is +1. ಹೌದಾ? Oxygen, it is what, ma? -2. How many oxygen? 4 oxygen. That should be equal to what, ma? 0. That means from here you will get X is equal to what? +7. Br3O8 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ? Br ಎಷ್ಟಿದೆ? Br ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 times the X plus 8 times -2 should be equal to 0. Just now we have done this.
That is equal to what ma? X comes out to be what ma? Plus 16 by what? 3. This is what today's class is. Thank you. Please do revision, and anything you needed, please put up the comment. And probably by 4 o'clock we are going live for physics. If you feel interested and ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಬೈ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.